the participation or bringing in of new players within the industry. There has been the Broadcasting Service Act, which then governs who is supposed to be broadcasting at what level, how much franchise are they supposed to be having in that broadcasting. They've also gone ahead to introduce what they call Access to Information and Protection of Privacy Act, which instead of giving access to information, it has actually made it very impossible for other players to come in, but also to ban media in terms of that, to banish journalists, but also it allows anyone else who is not even a journalist to be arrested on basis of having published subversive material. So within that environment, you'd actually see then that the power or the information that is supposed to be going to people, it's only channeled through government machinery, which has naturally become the ruling party propaganda. So what do you do? In that regards, what we have done as NGOs is that we have come together and realized that the only way that we can do that is because the government has got a monopoly over the FM frequency. What we have done is that we have identified the shortwave frequency as an alternative. And in the United States, in Washington, D.C., through Voice of America, we have got a Zimbabwean channel that broadcasts directly to Zimbabwe. It's okay, but it's only for a very few hours. And the other problem is that because of technology, most of the radios that are being manufactured today, they don't have the shortwave frequency. So we started distributing free radios into the community. But it was not until the government declared them weapons of mass destruction and started going on and started confiscating all those radios and threatening everyone who has got that radio in their household. So at this particular time, people are really listening behind or underwater for them to get that kind of information. And you said you've paid a physical price sometimes even. Several times, and that has not really deterred me from continuing working with the people. It's something that you really know that operating for issues of governance, democracy, and human rights within the Zimbabwean context today, you always have to pay the price. And that price comes through abductions, torture, unwarranted arrests, and that has been the life that some of us have gone through for the past 7 years. Well, we wish you the very best. Thank you. 5 bright, interesting, articulate people from 5 very interesting places, all with a little different view of how things work in terms of disseminating media, some with pretty restrictive access, others with very free access, and some in the middle. They were all here today and learned about Scan TV, and hopefully to the extent that it might be useful back home. The idea of free exchange of information you'll take home with you. Some of you are already well into that, and we certainly thank you for being here. We hope you enjoy Seattle. They'll be here for another 2 weeks and going to the Midwest and eventually to Boston, Massachusetts, and finally back home again with probably lots of stories to tell. Hopefully yes. Some good stories about Seattle as well. Thank you. Thank you for watching, folks. Hej, mit navn er Abdullahi. Jeg er i USA for at deltage i et udviklingsprogram. Jeg har været i USA nu i 2 uger, og vi mangler endnu. Jeg er meget glad for at være her. Jeg synes, derfor i dag har vi besøgt Scan TV, og derfor har jeg fået mulighed for at sige hej til alle danskere, der bor i USA. Hej. Dobrý den, jmenuji se Branislava Vargová a jsem z České republiky. Scan Community Media dávají občanům Kings County skvělou příležitost sdílet se svými spoluobčany jejich názory, ukázat svůj talent, diskutovat nejrůznější aktuální otázky. Využijte tuto příležitost i vy. Je to vaše médium, je to vaše televize. Naschledanou. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا حسن أبو عطايا فلسطيني من مدينة غزة. أرحب بكم كما أود أن أبشركم بشارة طيبة بأن هناك شبكة تسمى سكان، وهي موجودة بولاية سياتل، وهذه الشبكة هي عبارة عن شبكة إعلامية هادفة تهدف يتم من خلالها بإمكانكم توصيل صوتكم إلى المجتمع كافة. لذلك أنا أود أن أنصحكم بألا تفوتوا هذه الفرصة وأن تستثمروها لإيصال صوتكم واهتماماتكم. فسكان هي قناتكم
وهي المؤتمنة على صوتكم، لذلك لا تضيعوا هذه الفرصة. حسن أبو عطايا والسلام عليكم. Hello, Ghana Chief Mo Kings County, Montemoha, Michiamo, Medindi, Frederick Nuchugami, Free Ghana. Scan Community TV, TV, a year, my Montem Pafonina. Also, bit me at Chawadrin, wa Mambu, and wa body at Chedim, and in some Bibra, how more a Montemoha. Bra, never Chawadrin, no be a bind tea, now on warm, now on solve more problem, ya mamma. Kalai Sándor vagyok Magyarországról. A SCAN közösségi média egyedülálló lehetőséget kínál kingjárás polgárai számára, hogy megosszák egymással nézeteiket, véleményt cseréljenek és megmutassák tehetségüket. Ön is élhet ezekkel a lehetőségekkel. Ez az ön csatornája, az ön hangja. Éljen vele, használja ön is ezt a lehetőséget. Hallo, mijn naam is Jalma Dinda. Ik is van Namibië. Die SCAN Community Media gee geleenthede vir alle gemeenskappe van die King County om boodskappe oor te dra, om hulle se talente en hulle se belangstelling met ander te deel. U self kan gebruik maak van hierdie kanaal om u stem te hoor. Dit is jou kanaal, dit is jou stem. Maak gebruik van dit. Dankie. Salam sejahtera, saya Kartini dari Singapura. SCAN TV memberikan penduduk Kings County peluang untuk menyuarakan pendapat mereka, menunjukkan bakat serta mengetengahkan isu-isu yang penting bagi masyarakat mereka. Jangan lepaskan peluang keemasan untuk menggunakan saluran ini. Ia adalah saluran anda, gunakannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. الأخوان والأخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا بكم. أنا اسمي مريم الصادق المهدي من السودان، وعايزة أقول لكم إنه في قناة للإعلام المجتمعي اسمها قناة سكان. القناة دي بتسمح لكم وتديكم فرصة متميزة جدا عشان تشاركوا مع كل أعضاء مجتمعكم في أي موضوع عايزين تشاركوه، ولا أي رسالة ولا أي قيمة متميزة عندكم. فالمسألة دي متاحة لكم كلكم. ضروري جدا تشاركوا مع الآخرين وتسمعوا صوتكم، لأنه دي فرصة متميزة إنكم تتشاركوا مع الناس التانيين زي ما أنتم بقيتوا معاهم، وتعرفون بنفسكم وتعرفوا الناس بكم. أنا بدعوكم بحرارة وبدعوكم بشدة إنكم تستغلوا الفرصة الكبيرة دي عشان تعملوا من عالمكم ومن رسالتكم حاجة مشتركة مع كل الناس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.